Уважаемые коллеги, здравствуйте. Мы начинаем наш страноведческий вебинар, посвященный организации бизнеса и налогообложению в Сингапуре. Мы стараемся раз в месяц проводить подобного рода вебинары, посвященные бизнес-климату в различных странах. Следующий в сентябре у нас запланирован по Казахстану. Потом у нас в планах Австрия, Венгрия и несколько, Германия. Пожалуйста, следите за нашими анонсами. Ну, соответственно, мы будем рады также на других вебинарах. Этот вебинар мы вещаем не только для бизнеса в Украине, но и для бизнеса в нескольких других странах СНГ, в наших офисах, соответственно, в Эстонии, Грузии, Азербайджане, Казахстане, Российской Федерации. Соответственно, мы его, как обычно, сопровождаем переводом на русский язык. Сегодня у нас спикер Шивакумар Сараван. Это старший партнер, руководитель налоговой практики нашей коллеги из Crowe Singapore. Также у нас модератор Игорь Литвин, первый посол Украины в Сингапуре, заместитель председателя украинской части украинско-сингапурского делового совета. Я сейчас, наверное, то, что произнес, переведу на английский язык для понимания Шивакумара и тех наших коллег, которые предпочитают слушать на английском. Dear colleague, we are starting our webinar dedicated to business climate, business structuring and taxation in Singapore. This is one of the range of our webinars dedicated to structuring and taxation in different countries. The nearest in September would be devoted to Kazakhstan. Then we are planning Hungary and Austria. So we will be happy to see you not only today, but our next similar events, and we will provide you with our announcements. Our speakers today are Shivakumar Saravan, it is senior partner and the head of tax practice with our Crowe Singapore, our colleagues, and Igor Litvin, the first ambassador of Ukraine in Singapore and deputy head of Ukraine Singapore Business Council. So Shivakumar will be our main speaker, and Igor Litvin would be our moderator. We are grateful for they agreed to participate in our event, and we prefer to start. My name is Dmитрий Михайленко. I am a head of Crowe in Ukraine, managing partner, and my colleague. Okay, what would be the language of webinar? Should I start in English or Ukrainian or Russian or whatever? Does anybody hear me? Мне что-то застыла картинка. Mr. Litvin, the floor is yours. Dear Igor, we shall start. We can start. I was just wondering what is the language of our webinar. Should I talk in English, or we can give our speeches in Russian or Ukrainian? Combination English and Russian. English for understanding of Shivakumar and Russian for our audience.
Because our participants in the main is Russian speakers and Ukrainian speakers. So the language. We provide our webinar also for Estonia, Georgia, Kazakhstan, Azerbaijan, Russia. Therefore, we provide translation from English into Russian. Окей. Not only for Ukraine. Тогда я начну на русском языке, а для уважаемого Шивакумара потом переведу на английский. Мне очень приятно принимать участие в этом событии, потому что для тех бизнес-структур, которые хотят и стремятся делать бизнес в Сингапуре, очень важно знать, что это за страна. Даже я больше сказал, что это за корпорация. Потому что недаром Сингапур называют корпорацией, где каждый житель является членом этой корпорации и держателем акций. For Mr. Saravan, I'm telling that I'm very pleased to have an opportunity to take part in this webinar, as for the European companies, for the Ukrainian companies and other legal entities interested in business with Singapore, they have to know, first of all, what is Singapore. Not only the country, but Singapore Corporation. As we know, this is not just a state, this is the community of shareholders. And every citizen of Singapore is the shareholder. That means that the whole construction of all business in Singapore is directed by the concrete rules and regulations as it was done by Prime Minister Lee Kuan Yew, I think so, and still doing by this time. Мне повезло быть первым украинским послом в Республике Сингапур. И я вручал верительную грамоту президенту Он Тен Чонгу приблизительно осенью 1997 года. Был определенный драматический момент, связанный с этой церемонией, поскольку я немножко просто отвлекусь от бизнесовых рассказов, поскольку жена президента Сингапура, она очень тяжело болела. Вот. И как раз наступил период, совпавший с моим приездом в Сингапур для того, чтобы вручить верительную грамоту президенту, что жена президента почувствовала себя очень хорошо и решила использовать эту возможность, церемонию вручения украинским послом верительной грамоты президенту Сингапура, для того, чтобы вернуться к общественной жизни. Это было сделано замечательно. Вот. Массу приятных моментов получили каждая из сторон. Ну, вот такое лирическое отступление я бы сделал. So, Mr. Saravan, I was just recalling the time when I was appointed as the ambassador of Ukraine to Singapore, and used to go to meet the President On Ten Chow. It was autumn of 1997. And just recalled some lyrical moments related to the president's wife, who was very sick. And by the time I came to Singapore for official mission, she used to feel herself very good and desired to come back to political activity, and that was a very good chance for her to feel herself again as the presidential wife. It just
some lyrics. Я недаром упомянул Сингапур как корпорацию, потому что до момента, когда Сингапур наконец-то фактически освободился от влияния и, более того, от властвования соседней Малайзии, которая намного больше, чем Сингапур. Сингапур вы же знаете, возможно. Это буквально один город, вот, очень красивый, очень чистенький и очень хорошо организованный. И долгие годы Сингапур боролся за то, чтобы обрести реальную независимость. Сложности в этом процессе для тех, кто не сильно углубился в тему, что такое Сингапур, вот, обуславливались тем, что там сходились интересы исторические нескольких, значит, наций, национальностей. Там образовались естественные communities китайские, малайские и индусские. И это происходит, я имею в виду, четкое разделение на интересы как бизнесовые, так и политические до сих пор. Ну, например, сейчас мы имеем, то есть даже не так сказать можно сейчас, а до сих пор мы имеем 3 торгово-промышленные палаты в Сингапуре. Это китайская, индусская и малайская. Mr. Saravan, I was just explaining our participants the not very much simple, even very difficult way of Singapore to get real independence from Malaysia. And I was just mentioning the specifications, the specific situation in Singapore where we have 3 equal national communities like Chinese, Malay, and Indian. And till now we have, for instance, 3 Chamber of Commerce and Industry. And I should say that I used to meet every chairman of this Chamber of Commerce and Industry that time. And finally, we approached to the creation of Ukrainian Singaporean Business Council. It was done actually in 2011, but now it is still in a position of doing nothing actually. And this is this webinar and your future report. I do think, and I hope very much that it will help much for the people to understand how to do business in Singapore. And I hope very much that after that webinar, a lot of people listening and watching this webinar will join, or at least they express their wishes to join the Ukrainian part of the Singapore Ukrainian Business Council, and we will transfer efforts to the Singaporean part, because at least several years it's been done nothing absolutely in this direction, and that is why we don't have that potentially wide links, I mean trade links and financial links, any kind of cooperation links between the business circles of Ukraine and Singapore. Так, я думаю, что
предварил Great. да, Thank you so much. выступление основного докладчика. Просто хочу для наших слушателей, которые слушают на русском языке, повторить некоторые положения, только что произнесенные на английском языке. Дело все в том, что, учитывая особенности бизнеса с Сингапуром, нужно иметь в виду те особенности, которые наличествуют в виде различных национальных торгово-экономических, может быть, промышленных палат. Есть в Сингапуре китайская торгово-промышленная палата, есть в Сингапуре индусская торгово-промышленная палата, есть малайская. Есть объединенный орган, который позволяет рассматривать и решать вопросы взаимодействия и сотрудничества сингапурских бизнесменов в разных ситуациях, в разных направлениях бизнеса с другими странами, в частности с Украиной. Я также упомянул, что в 2011 году удалось достичь создания Украинско-Китайского делового совета. Вот. Это было обусловлено достаточной активностью сингапурской стороны, но учитывая обстоятельства тех лет и последующих лет, фактически данная структура не действует. А хотелось бы, чтобы она действительно реально могла влиять на процессы развития и углубления сотрудничества в торгово-экономической, финансовой, инвестиционной и других областях, где мы можем очень хороших результатов достичь вместе. Ну, я думаю, что наши слушатели с удовольствием сейчас послушают базовые принципы налогообложения в Сингапуре для понимания того, стоит ли туда ввязываться. А учитывая это прекрасно созданное здание, вот, бизнес в Сингапуре, я рекомендую, потому что это реально то, что не хватает нашим бизнесменам. Great, thank you so much, Igor. Mr. Saravan, the floor is yours. We will provide translation slide after slide, so please take a pause between every slide. And we have got a number of questions from our audience. We will ask ask to specify certain issues in course of your report or after it, depending on situation. And as well, we encourage our audience to take Active participation. new question just in our chat. And as well, we see it and will translate your questions to Mr. Saravan, and respectively we will discuss the issues. По-русски, значит, мы будем по ходу перевода задавать вопросы, которые уже поступили от нашей аудитории. И у нас есть чатик в правом углу нашего вебинарного стола. Пользуйтесь им, задавайте вопросы по ходу, мы будем переводить и таким образом активно проведем эту сессию не только в режиме одностороннего рассказа. So, Mr. Saravan, please start. Thank you very much. Thank you for inviting me to present in this webinar. It's really my pleasure to present on the key tax features of the Singapore tax system. Now, before discussing the tax system, I would like to show why Singapore is a favorite destination in Asia to do business. Singapore has emerged as a leader in many areas, such as having the most competitive economy in the world and the #1 place in the world for doing business. All these have contributed to make Singapore one of the world's strongest economies. In this regard, Singapore continues to play a very important role as a gateway to the Asia-Pacific region for top multinational companies as well as fast-growing startups. So in this slide, as you can see, I have indicated some of the statistics.
Thank you, Mr. Сарафан. I will give translation. Друзья, Сивакумару благодарит за приглашение и за возможность рассказать о возможностях ведения бизнеса в Сингапуре. Первый вопрос, который стоит задать, это почему Сингапур, да, и чем он вообще привлекателен. Первое, это то, что у Сингапура достаточно конкурентоспособная экономика, и бизнес Сингапур занимает первое место, да, и тут на слайде мы видим источники, где мы можем удостовериться в этой информации, в правдивости этой информации. Потом Сивакумар также отметил, что Сингапур, да, это прекрасное место для развития своих талантов, особенно для айтишников, очень привлекательная юрисдикция. Плюс, если еще дополнительно, да, посмотреть на слайде, вы видите, что в Сингапуре можно получить полную защиту своих объектов права интеллектуальной собственности, вот, и она занимает лидирующее положение в диджитализации. Можем продолжать? Окей, we shall proceed. Okay. Now, to discuss the key features of Singapore's tax system, I'll be using the life cycle framework. That is, I'll be discussing the tax implications at different stages in the life cycle of a company, from incorporation to the operational phase, then to the period where the company has made profits and wishes to repatriate the profits to its parent company. And finally, we also need to discuss exit, although, when companies set up, they want to be in Singapore for a long time, but we also talk about some of the tax implications if they choose to close down the company. Thank you. Да, мы вот на этом слайде видим жизненный цикл компании, которая создается в Сингапуре. Первое, да, это учреждение ее компании, потом она проходит цикл и занимается операционной деятельностью, затем настает момент, когда можно распределить дивиденды, да, на свою материнскую компанию, если мы говорим об операционной компании, а также последний из циклов, да, это закрытие компании, и мы рассмотрим с вами, какие возможные налоговые последствия при закрытии компании в Сингапуре. Окей, we may go on. Thank you. Okay. Now, at the point of setting up the Singapore company, there are actually no real tax issues. So, for example, we have no capital duty when you incorporate the company. There's only a fee of $300 that needs to be paid to the government for setting up the company, but there's no duty on the capital. Subsequently, if you're increasing the share capital, there is also no cost or no tax on that. We don't have any debt to equity ratios. So this means that you can start a company with just $1 and then subsequently increase the share capital if you want. The tax here is generally 1st January to 31st December. However, companies are free to choose their own tax year. So for example, if your accounting year end is 30th June, then you can choose 1st July to 30th June as your tax year for filing tax returns. Okay, so your accounting period may be equated with the tax period, tax years. You should Yes. choose. Yes. You So should companies can choose. Change it. Yes. Yes. Upon the decision of the company. Therefore, налоговый период всегда с 1 января по 31 декабря. Да, тут надо перевести. Да, при регистрации компании вы не должны будете никаких налогов платить. Да, вам нужно будет внести $300 сингапурских, для того, чтобы учредить компанию. Когда вы принимаете решение, да, в последующем увеличить уставной капитал, вы тоже не делаете никаких вложений. В Сингапуре не действуют правила тонкой капитализации, поэтому это те преимущества или, можно сказать, те приятные моменты, да, которые побуждают, привлекают создать компанию в Сингапуре. Ну и по налоговому и бухгалтерскому периоду мы уже прокомментировали. Да, и получается, что вы можете учредить компанию, не имея да, никакого минимального уставного капитала вам не требуется. Все, we may go on. Okay, so
So our basis of taxation is territorial, which means that we don't have a worldwide tax system. So only income that is accruing in or derived from Singapore is taxable in Singapore. Now, if the Singapore company has foreign source income, that foreign source income will be taxable if it is received into Singapore. Okay. Second point is that only revenue receipts are taxable, which means capital gains are not taxable. Similarly, only revenue expenses are deductible. So if you have capital expenses, those are non-deductible. Finally, we also don't have control foreign corporation rules in Singapore. Значит, в отличие, например, от Украины, налоговая система Сингапура строится на принципе территориальности получения дохода. Сходную мы наблюдаем в Гонконге и с некоторыми оговорками на Мальте. А именно, налог начисляется и взимается только на доход, который происходит, то есть начислен или возник из Сингапура, или же из иностранных источников, которые, когда доход из иностранных источников получается и должен быть получен в Сингапуре, с некоторыми исключениями. Соответственно, против дохода вычитаются расходы, но в Сингапуре также, вот, в чем отличие от Украины, нету налога на capital gain, то есть на прирост капитала. Да, на прирост капитала. Поэтому вычитаются только операционные расходы, которые, соответственно, корреспондируют с операционными доходами. Также нужно отметить, что в Сингапуре нет правил КИК, контролируемых иностранных компаний, или CFC по-английски. Соответственно, если кто-то из нас захочет стать налоговым резидентом Сингапура и открыть в Украине компанию, то Сингапур не будет взимать налог с нераспределенной прибыли украинской компании. В Украине, как мы знаем, правила КИК вступают в силу с 1 января следующего года. Мистер Сараван, you can proceed. Right. Okay. Before I go, I also want to clarify, when we say foreign source income, it means income from operations that are carried out outside of Singapore. Если мы говорим об иностранных доходах, да, это важное уточнение от Сивакумара, мы говорим о доходах, которые получены вне Сингапура. О деятельности Сингапура. Right. So I said that, foreign source income will be taxable if it is received into Singapore. Now, certain types of foreign source income, such as dividends, branch profits, and service fee income, received into Singapore can be exempted from tax in Singapore if certain conditions are met. So, for example, if a Singapore company is receiving dividends from a foreign company, maybe its subsidiary, those dividends can be exempted from tax in Singapore if certain conditions are met. I've listed out the conditions, but basically, in summary, the key thing to note is that the foreign source income must have been subject to tax in the foreign country. So that is the first condition. And the foreign country's corporate tax rate must be at least 15%. So these are the key conditions before the foreign source income can be exempted from tax in Singapore. Так, да, мы тут говорим о том, что дивиденды, получаемые сингапурской компанией, освобождаются от налогообложения, если выполняются следующие условия. Да, сейчас условия мы проговорим. Получается, если дочерняя компания распределяет дивиденды, то при выполнении двух условий, а именно юрисдикция нахождения той же дочерней компании должна платить налоги, и плата этих налогов должна быть не меньше, чем ставка 15%. И это является двумя ключевыми условиями, при которых возможно освобождение дивидендов, полученных дивидендов в Сингапуре. Есть условия, я так понимаю, Сивакумар, you will tell about the third condition now, yes? So we learned we have two key conditions, and what about the third one? Yeah, so the third condition, which says that the controller of income tax is satisfied, the tax exemption is beneficial.
Now, basically, you know, in most of the situations when we found the tax return and say that it's exempted, it is accepted by the tax controller. However, if the Singapore company maybe, you know, does not have substance, or it is a shell company, or it is used to just enjoy the tax benefits without any substance, then maybe the tax controller can actually deny the benefit. Mr. Литвин, could you switch off your microphone? Можно выключить ваш микрофон? Фоним по этой причине. И мне выключить свой микрофон, так? Да, да, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Так лучше, коллеги, меньше фонит. Татьяна, вы писали, да, что микрофон... Ага, спасибо большое, да, увидели. Спасибо. Тогда мы вернемся к третьему условию. Оно включается только тогда, когда у налоговой, да, есть подозрение в том, что эта компания является какой-то полочной, да, или, как говорят, shell company, да, то есть она не ведет какой-либо деятельности, просто так создана, возможно, для отмывания денег или для других целей. И тогда уже налоговая может попросить, да, показать соответствующий substance и только потом уже разрешить воспользоваться освобождением от налогообложения дивидендов полученных. А так вот два основных условия – это то, что юрисдикция дочерней компании платит налоги, эти налоги не меньше ставки 15%, вот, и что эта компания не является shell company. We have two questions from our audience to Mr. Saravan. The first one, does it work for trading business? That is, if Singapore company, for instance, buy from China and sell to USA and receive revenues at the bank account, not in Singapore, let's say in UK. Okay. Is it working model or not? Or it works only for services? This is the first question. And the second question from our audience, they say that currently more often Singapore tax authorities is not satisfied with such tax exemption and prefer to insist that the tax should be paid in Singapore. Is it true or not? Okay. Okay. So to explain this, I can say that Singapore tax system is a bit different from Hong Kong. So Hong Kong is an offshore tax regime. So which means that, you know, if a Hong Kong company buy from, you know, your example, buy from China, maybe sell to USA, they have an offshore regime whereby that revenue may not be taxable. But Singapore is a little bit different. In Singapore, if the Singapore company actually buys and sells, the tax authorities have the view that every company that is set up in Singapore is for the purpose of deriving profit, right? So that's the first thing. The second point is that they would say that if the company is incorporated in Singapore, all the trading activities that are done by the Singapore company, although, you know, it is, you know, the money does not come into the Singapore bank account, it goes to the UK bank account. But because the Singapore company is the one that is doing the trade, the tax authorities feel that that income is considered as sourced in Singapore. Okay, so. As what? We didn't hear. Right. The income is sourced in Singapore. So the issue is a little bit complex because you know, we are a case, you know, a common law jurisdiction like the UK. So we rely on what the courts have laid down the rules. So basically, the tax authorities would try to see, you know, what trading activities are being carried out in Singapore, right? So if the Singapore company is the one that is concluding the contract to buy and sell, even though the funds do not come into Singapore, the tax authorities would feel that because Singapore is a contracting party, the trade is being carried out in Singapore. So they would want to say that the income is taxable here.
So our rules are a little bit different from Hong Kong. So sometimes people get confused. They think that Singapore is like Hong Kong. We have an offshore tax regime. Actually, we don't, right? So yeah. And maybe what is the example when the revenue would be exempt in Singapore under situation? We purchase anything in China and sell in USA. Yeah. Other conditions. So for example, everything has to be done outside of Singapore, right? The Singapore company cannot be tax resident in Singapore. It must be a resident in another country. All the trading operations are done by people outside of Singapore, right? So that has to be done. But even in those situations, the tax authorities would ask the question, then why are you setting up the company in Singapore? Because if you do everything outside, what is the purpose of setting up the company in Singapore? So they will also challenge the company in that perspective, because increasingly, Singapore tax authorities are not willing to accept that Singapore, is just being set up to enjoy the low tax, right? Or try to get no tax, right? Because we don't want to be seen as a tax haven. So even in such a situation where you argue that all the activities are done outside of Singapore, you need to be able to tell the tax authorities why you are setting up the company in Singapore if everything is done outside. So it becomes a little bit difficult to justify. Okay. So we will translate. Ну, давайте, мы задали вопросы, поступившие нам до начала вебинара. Касается ли вот это правило foreign sourced income trading activities, то есть мы купили товар в Китае, продали в США, и, например, получили там оплату на счет не в Сингапуре, а в другой стране. И опасения наших слушателей, что все чаще такого рода операции признаются доходами происхождения из Сингапура и, соответственно, налогооблагаются на общих основаниях. То есть правда или неправда? Такой вопрос мы задали Шивакумару. И вот он комментировал этот вопрос, прошу. Да, Сивакумар отметил, что не стоит все-таки путать Гонконг и Сингапур, да, и потому что все-таки Гонконг считается офшорной юрисдикцией, в Сингапуре все иначе. Мы увидим там ставки корпоративного налога и пониженные ставки, вот. Несколько иначе. Да, несколько иначе. Вот. И получается, если вы купили товар в Китае и продали его потом в Америку, да, или куда-либо в другое место и получили оплату, я так понимаю, на счет в другой, да, стране, то все равно это будет считаться foreign sourced income, да, иностранным доходом. Почему? Потому что если мы рассматриваем это в аспекте торговой деятельности, то налоговая будет смотреть, да, кто являлся контрактодержателем, кто принимал участие, да, кто принимал участие, где находились эти люди, которые осуществляли эту операцию. Если они находились в Сингапуре, значит, эта операция была совершена в Сингапуре, и тогда, как я понимаю, будет освобождение. На что еще стоит, да, обратить внимание? Вот если люди, которые заключают контракты, находятся вне Сингапура, вся деятельность ведется вне Сингапура, но сама компания находится в Сингапуре, и вы претендуете на то, чтобы воспользоваться, да, этим освобождением, то налоговая может задать вопрос, для чего вы создавали компанию, если вся деятельность, по сути, ведется вне Сингапура. И тогда уже могут возникнуть проблемы. А так, как сказал Сивакумар, да, в большинстве случаев смотрится анализируются все элементы, да, этой операции. Если что-то было осуществлено в Сингапуре, то считается, что эта операция проведена в Сингапуре. И это доход, да, операция проведена в Сингапуре. Okay, so we may proceed. Okay, so our corporate tax rate is 17%. I would say second lowest in Asia. I think
Hong Kong is 16.5%, so we are at 17%. Now, while the rate is 17%, we have some tax exemptions. So we have the partial tax exemption, which is available to all companies, right? All companies set up in Singapore, they can enjoy this partial tax exemption. So how this works is that we will take 75% of the first 10,000 of taxable income and 50% of the next 190,000 of taxable income. That will be the total income that will be exempted from tax. So how do I calculate? So I take 75% of 10,000 is 7,500. I take 50% of 190,000, that is 95,000. So 95,000 plus 7,500 will give me $102,500, right? So 100 up to a maximum of $102,500 can be exempted from tax. So let's say, if I have a taxable income of $500,000, I will minus $102,500 from there. Only the balance will be taxable at 17%. So that's a partial tax exemption. Then for new companies, so let's say, if you are setting up a new company in Singapore, we have a tax exemption for them as well. The 75% of the first 100,000 is exempted from tax, and a 50% of the next 100,000 is also exempted from tax. Now this, tax exemption for startup companies, there are some rules to be met. So there are a long list of rules, which we don't have the time to go through. But what I would like to say is that the tax exemption for the startup companies is only for the first 3 years, right? For the first 3 years after they set up the company. Now, after the 3 years is over, they will enjoy the partial tax exemption. Okay, thank you very much. I have a question. These partial exemptions are to encourage people to establish company in Singapore, yes? Because such. Yeah, it is. Because if you look at the amount that is exempted, it's not much. It's only $102,500 maximum, right? So it's more to encourage smaller companies, right? Because smaller companies will enjoy a benefit, and for them to use the tax savings to grow. So that's basically the objective behind it. Mm-hmm. And we understand you correct that the first or main exemption is only for the first year, and the second is exemption for the first 3 years, correct or not correct? Oh no, partial tax exemption is for every year. Every year, all companies can enjoy year after year, right? But then for the startup, it's only for the first 3 years. Then once the first 3 years are over, they can then move to the partial tax exemption. Mm-hmm. Okay, understand. And the last question, this exemption is applicable just to income, not to profit, correct? No, exemption is applied on the taxable income. So we will take the revenue minus all the deductible expenses, then come to the taxable income, then we will apply the exemption. Understand. So income, it means something like profit yes. Revenue minus expenses. Correct? Right. Ага. Значит, переводим. Базовая ставка 17%. Есть два исключения, да, или льготы, освобождение от налогообложения. Значит, первое освобождение у нас на экране, оно работает в каждом году. И составляет 75% от прибыли, от первых 10 тысяч сингапурских долларов прибыли и 50% от следующих 190 тысяч сингапурских долларов прибыли. Именно прибыли, то есть доход минус расходы. И есть освобождение для стартапов. Оно работает в течение первых 3 лет. До первых 3 последовательных лет с момента создания компании. И составляет 75% освобождения от первых 100 тысяч прибыли и еще 50% от следующих 100 тысяч прибыли. То есть если у нас стартап в Сингапуре, то зарабатывая первые 100 тысяч прибыли в течение каждого из последующих 3 лет,
Мы платим не 17%, а применяем ставку в 4 раза ниже, то есть приблизительно там 4 с чем-то процента. И следующие 100 тысяч прибыли, которые мы зарабатываем в Сингапуре, мы применяем ставку, соответственно, в районе 8%. Это вот такое поощрение для стартапов. Мистер Шивакумар. Я так понимаю, да, что это тоже мы же спросили, получается, что стартаперы могут воспользоваться вот этим экземпшеном, и это не избавляет их, лишает их права воспользоваться потом частичным освобождением от налогов, ну, что указано в первой части. Нет, я не так понял. Мистер Шивакумар, if we use startup exemption, say during the first year from the establishment of a company, could we simultaneously use general exemption, or we can use it only after 3-year period? The three-year period from the establishment of the company. General exemption, I mean. Yeah, so generally, when you if you meet all the conditions, once you set up the company, first 3 years, you will enjoy the startup exemption, which is better. Actually, the amount that is exempted is higher for the first 3 years. So you can enjoy it unless, if you fail to meet any conditions, then, you are not able to claim. Maybe you can claim first year, second year you don't meet condition, then you can't claim. But otherwise, you should be able to claim consecutively first 3 years. So you cannot choose to defer it, right? So you have to claim it in the first 3 years. Then after that, move to the partial tax exemption. After this, получается, да? Что... Yeah. Ну, да, он говорит, что поскольку первое, то есть второе в нашем списке для стартапов, оно обусловлено, то, соответственно, налогоплательщик может выбирать, если он соответствует условиям льготы для стартапов, которая более интересна, ну, чисто математически и экономически, то он выбирает эту льготу. А если он не соответствует каким-то условиям, он может выбирать общую льготу, которая у нас идет partial tax exemption. Ну, например, когда 3 года стартапа истекли. So we can proceed. Okay. So in this slide, I'm just trying to show that for a company that is enjoying the partial tax exemption, so we compute the effective tax rate. So for example, if the company has 500,000 of income, we minus the amount that is exempted from tax, and then we compute what is the effective tax rate. It will be 13.5%. If that's 1 million of income or taxable profit, it will be 15.3%. So you can see that although our normal rate is 17%, but because of the partial exemption, the effective tax rate is lower depending on the level of taxable income. Okay. Это, кстати, ответ на вопрос Натальи Макаровой. Спасибо вам за вопрос, Наталья. Мы видим его и предыдущий, вернемся к нему. Значит, соответственно, если мы эти два освобождения положим на табличку эффективной налоговой нагрузки, ну, допустим, возьмем уровни прибыли 500 тысяч, 1 миллион, 2 миллиона, 5 миллионов, то мы увидим, что эффективная налоговая нагрузка, она на уровне 500 тысяч меньше. Да, она не составляет 4%, а уже 13,5%, потому что мы же заработали не только 100 тысяч и 200, но и 300, и 400, и 500. Ну и дальше, чем выше наша прибыль, то, соответственно, эффективная налоговая нагрузка плавно растет к 17%, ну, как вы, собственно, вы видите на этой показанной нами табличке. Задай вопрос по США и Китаю, пожалуйста, пока мы далеко не уехали. Пожалуйста. Так, сейчас получим. Можно ли уменьшить доход? Давай. Mr. Шивакумар, if we come back to the previous slide, yes. On the moment, foreign source income. If under our example, when we cannot argue that we have foreign sourced income exempt from taxation when purchasing from China, selling to USA, can we deduct our expenses against purchased good in China? Yes. 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 Okay. Yes. Right. And so if the company is paying tax in Singapore,
then it can claim the expenses. Получается, что ответ да, и мы можем уменьшить на эти расходы. And one more question corresponds to condition A. Income is subject to tax of a similar character. Does it mean that in a country of residence, say Ukraine, we have corporate profit tax 18%? Okay. Should we actually pay this tax, maybe by creation of permanent establishment of Singapore company, or it is just condition that in Ukraine we have corporate profit tax not less than 15%? So whether the condition of payment should be met? Yes. So there must be a payment. So the Singapore company must be able to show proof that taxes were paid in the foreign country. Что она может, получается, попросить подтверждение того, что налоги были уплачены. Tax is actually paid. Effectively paid. Yes. In the foreign country. Right. So maybe I can also give an example. When we talk about foreign source dividends, so let's say Singapore has a subsidiary in China, right? And the China subsidiary is paying dividends to the Singapore company. Now, as long, because the China company, the profits must be taxable in China at a rate, and China's tax rate must be at least 15%, right? So if this condition is met, then when the Chinese company pay the dividends out of the taxed profits, then Singapore basically will not tax those dividends. So it must be shown that taxes have been paid on the profits in China before the dividends are being paid out of those profits. Значит, два уточнения. Thank you so much. Да, два уточнения по этому слайду. Во-первых, у нас спросила Наталья, если мы таки не сможем избежать налогообложения в Сингапуре, когда торгуем между Китаем и США, будут ли вычитаться из налогооблагаемой прибыли расходы на покупку товаров в Китае? Шивакумар ответил, да, будут. Ну и второй вопрос, нужно ли нам показать, продемонстрировать, что мы в стране резиденции, например, в Украине или в Китае, действительно заплатили налог с вот этих доходов, которые не происходят, not originated in Singapore. И Шивакумар говорит, да, нужно показать, что фактически это был уплачен налог по ставке не меньше, чем 15% из прибыли и тому подобное. То есть вот два таких важных замечания, которые, пожалуй, я соглашусь, отличают Сингапур от Гонконга и ограничивают возможности территориального налогообложения. Евгений, мы видим ваш вопрос, да, вот conditions must be met by startup for tax exemptions. Сивакумар сказал, что там достаточно большой перечень этих условий, и если вам они интересны, то мы уже можем отдельно вам в письме представить их. Вот, представить Сивакумара и эти условия, собственно говоря, потому что сейчас это займет очень много времени. Сивакумар, our participant is asking about the conditions for startup to enjoy this tax exemption, and we will write email and introduce him to you. Yep. So yeah, because there are many conditions, it will be easier for me to explain over email. Yes, of course. Thank you. Okay. So we may proceed. We may proceed. Okay. Now, I just extracted some information from this Doing Business report issued by the World Bank. And this is just for your interest. It shows that if we take into account all the different types of taxes, right? Not only corporate tax, but also indirect tax, vehicle tax, and all that. Singapore's total tax is 21%, as compared to a lot of other countries in Asia. So you can see the benefit of actually setting up in Singapore, because the overall tax will be low. Okay, thank you. Да, вот Сивакумар нам приводит экстракт
Извлечение. Да, извлечение из doing business. И вот если сложить все эти налоги, да, и корпоративные, и НДС, и другие налоги, да, налог на имущество, транспортный налог, то общая такая нагрузка налоговая может составить 21%. Если вы посмотрите на другие страны, то она значительно выше. Вот это еще один плюс, да, в том, чтобы подумать над бизнесом в Сингапуре и, возможно, переехать. Хорошо. Значит, мы видим также справа, какие налоги включены в этот расчет, проведенный Мировым банком исследованием Doing Business 2020. Это прямые налоги, косвенные, дивиденды, capital gain, property tax, налог на имущество, на транспортные средства, налоги на труд и другие транзакционные налоги сюда вошли. И у нашей аудитории был вопрос, есть ли информация о новых налогах, которые сейчас рассматриваются или уже предусмотрены сингапурским правительством, например, digital и environmental. Ну и я приведу это Шивакумару. Шивакумар, our audience is interested. What new taxes are currently being contemplated by the Singapore government, if any, like digital, environmental, etc. And does Singapore support the BEPS-2 initiative? Maybe it is BEPS-2. Okay. I mean, we introduce carbon tax. So that is, so that's for environmental, issues. But digital tax, not at the moment. The government is still studying it, so we don't have a digital tax. But we have goods and services tax, which means VAT on digital transactions. VAT on digital transactions. Okay. Yeah. So otherwise, there are no new taxes at this moment. Да, значит, Сивакумар сказал, что есть у них введен у них экологический налог, да? Так называемый carbon tax, я так понимаю, это на выбросы, углерода. На вредные выбросы. А что касается налога, цифрового налога, то у них предусмотрен только НДС на услуги цифровые, на предоставление цифровых услуг. Других подвижек нет. Если вы помните, в Украине тоже в июне этого года был введен так называемый налог на Google, да, который в налоговый кодекс в состав раздела НДС вводит налогообложение НДСом операций по предоставлению электронных услуг непосредственно потребителям. Ну вот, видимо, тут мы шагаем в ногу с Сингапуром, они тоже ввели НДС на электронные продажи. Шивакумар, I commented that Ukraine also in June introduced a VAT for digital services addressed to final consumers. So from that point of view, we are in parallel with Singapore. Yes. Okay. Very good. Okay. Before I move, I just want to check, do we have enough time? Because, or shall I skip the slides on tax losses, or is it okay to cut? Okay, we may proceed, but we can exclude these slides because it's not so important. And okay, all right. So we may jump on the next. So then maybe I talk about withholding tax. Okay. So in Singapore, we have about 14 types of payments made to non-residents that are subject to withholding tax. I've listed the key ones. So if we look at dividends, there's no withholding tax in Singapore. On royalty payments, it's 10%. On interest, it's 15%. But of course, these rates can be reduced under tax treaties. So in an example, Singapore-Ukraine tax treaty, we have 10% for interest and 7.5% for royalty. And the other thing to note is that payments can be made to non-residents freely because we have no foreign exchange controls. Окей, thank you very much. Да, тут есть 4 вида выплат на нерезидентов, которые могут подлежать налогообложению налогом на репатриацию.
Тут Сивакумар выделил основные, да, это на дивиденды, на роялти и на проценты, то, что нас больше всего интересует. На дивидендов у них нет налога на репатриацию при выплате дивидендов. Что касается роялти, это 10% налога на репатриацию, на проценты 15%. При этом, как вы знаете, да, согласно конвенциям об избежании двойного налогообложения, можно снизить эти ставки. Что касается налога на репатриацию в конвенции между Сингапуром и Украиной, предусмотрено 10% на проценты, да, 0, если оно выплачивается в пользу каких-то государственных структур, да, органов. Что касается роялти, то предусмотрена ставка 7,5%. Я так понимаю, что валютное регулирование у них отсутствует, деньги могут свободно перемещаться. Thank you. Okay. This is just to quickly show that we have about 80 over tax treaties across the world, and this facilitates to reduce withholding taxes from countries where Singapore company receives income. Mm-hmm. It also helps to reduce the withholding tax in Singapore when Singapore company makes the payment to the parent company. Окей, thank you. Да, вот на этом слайде вы все можете видеть страны, с которыми заключены соглашения об избежании двойного налогообложения. Как вы видите, более 8 юрисдикций, с которыми есть такие соглашения. Поэтому мы все зачитывать не будем, видим с кем. Да, вы сможете с этим ознакомиться более подробно. Да, с Украиной, Арабскими Эмиратами, Казахстаном. Окей, we move on. We may proceed. Okay. So lastly, we look at, when the company, let's say, if you want to sell the Singapore company, what happens? Or if you close down the Singapore company, what happens? So if you're selling the Singapore company, basically there is no tax on capital gains. But I just want to explain here that the gain must be capital, because if it is a trading gain, so let's say, the shares are sold in respect of a trade, then those gains will be subject to tax. Okay, so then you may ask, how do you distinguish between capital and trading income? Normally, if I hold the shares for a very long time, so let's say I'm holding the shares for 10 years, and then I sell it, normally it's capital gain. But if I hold the share for 6 months, 1 year, and I'm buying and selling, so that will be trading. So that's how we will determine whether it's capital gain or trading gain. When shares are transferred, there's also stamp duty at 0.2% on the sales price. And finally, if the Singapore company is closed down and the capital is returned back to the shareholder in Ukraine, for example, there will be no tax if that proceeds are considered as a return on capital. Хорошо. Окей, thank you very much. Получается, что в Сингапуре нет налога на прирост капитала, но тут важное уточнение. Если вы, да, как сингапурская компания, покупаете акции, например, купили акции, там спустя некоторое время продали акции, вот, казалось бы, у вас должен образовываться доход от прироста капитала, да, capital gains, но нет, это будет считаться как торговая деятельность, как доход, полученный от торговой деятельности, и поэтому она будет подлежать налогообложению. Если вы владели очень долго акциями, а потом решили продать свой бизнес, и тогда вы можете воспользоваться положениями capital gains и таким образом не уплачивать налоги. Тут будет анализироваться все-таки это торговая деятельность, ваша основная деятельность это торговать акциями, либо все-таки вы занимаетесь чем-то другим, и вот спустя какое-то время решили просто продать бизнес, вам возможно реструктурироваться. One more question. Stamp duty 0.2%. Does it refer to the sale of shares of Singapore company, or to the sale of foreign shares or some by the Singapore company? Only the Singapore company. Sale of the shares of the Singapore company. I'm a Ukrainian sell to USA the shares of Singapore company, I shall pay stamp duty, correct? Oh, okay. Now I understand your question better. So stamp duty is on the sale of the shares of a Singapore company.
It doesn't matter where the buyer is, as long as the shares of the Singapore company, there's stamp duty. Exemptions from this tax depends on the time of holding of the shares, or depends on other conditions. Okay. The exemption is when there is some corporate restructuring. So a group of companies, they are restructuring and they need to move shares from one related company to another related company. Then exemptions can apply. But there are certain conditions in those situations. Да, давайте тогда уточним. То есть есть две разные ситуации. В первом абзаце описано, когда сингапурская компания торгует активами, корпоративными правами, и тогда или льгота, или если это торговая деятельность, то налогообложение на общих основаниях. А второй абзац касается так называемого гербового сбора или пошлины за продажу акций сингапурской компании. Например, украинец продает в США акции сингапурской компании. И здесь есть освобождение, но оно касается корпоративных реструктуризаций. Но когда продаются, покупаются акции внутри одной группы между связанными лицами. И тогда этот гербовый сбор не применяется. Да. И последнее, нету налога на репатриацию при ликвидации. Да, ипотеза, когда будет выплата на участника, выплата на участника не будет подлежать налогообложению. Shivakумар, and one more question from our audience related to withholding tax. Whether the taxation, withholding tax, is applied for engineering, marketing, or consulting, if Singapore company pays for these services to non-resident. Yes, to non-resident. Right. Or no. If the services are rendered totally outside of Singapore, there is no withholding tax. But if the services are rendered in Singapore, there's a withholding tax at 17%. For these services. So if Singaporean company, Not Singapore. If Ukrainian company renders services to Singapore company. Yes, and as long as the services are rendered, say, in Ukraine, right? All the services rendered in Ukraine, then there is no withholding tax. But if the Ukraine company sends people, employees, to come to Singapore and perform the work in Singapore, then there is withholding tax. То есть применение налога на инжиниринг, маркетинг, консалтинг зависит от того, где фактически выполняются услуги. Если украинская компания выполняет услуги силами в Украине, то withholding не будет. А вот если она засылает персонал для выполнения определенных работ в Сингапур, то withholding tax будет по ставке 17%. Наверное, также, если иное не предусмотрено в конвенции, а будет ли иное предусмотрено в конвенции, зависит от того, образует ли такая деятельность постоянное представительство. Сейчас я об этом спрошу. Mr. Saravan, do I understand correct that this 70% withholding tax is applied if otherwise doesn't established in double tax treaty between, say, Singapore and Ukraine? And the application of exemption in its turn depends on the fact whether such activities, provision of services, creates permanent establishment of Ukrainian company in Singapore. It is correct. How I understand. Correct. Yes. So as long as because we have a treaty with Ukraine, as long as a Ukraine company does not create a permanent establishment in Singapore, under the treaty, there will be no withholding tax. Yeah, but once there is a permanent establishment, then the withholding tax will be at 17%. And one more question to this slide related to tax on repatriation of liquidation proceeds. If we decrease chartered capital of Singapore company, whether it results in any taxes in Singapore or not? Decrease of chartered capital, repatriation due to decrease of chartered capital. Decrease, no, because again, as long as we are talking about capital, so if initially they put in
$1 million as capital, and then you reduce it to 500,000, you know, it's also non-taxable because basically it's all capital in nature. Получается, что как при уменьшении, так и увеличении этого уставного капитала не будет никаких налоговых последствий. Давай громко это скажем. Я озвучила это участникам. Да. Таким образом, у нас не будет налога при уменьшении уставного капитала, так же, как и при увеличении. Thank you. We may Okay. Okay. So I think next I'll cover some examples. Sorry. Okay. So we are looking at Singapore as a holding company. So a lot of foreign companies do set up in Singapore, and then from Singapore, they will have subsidiaries in various countries. So as what I've explained previously, the foreign subsidiaries, let's say they are paying dividends to the Singapore company, as long as the foreign subsidiaries have paid tax on their profits, and the tax rate is at least 15%, then the dividend coming to Singapore, there is no tax. And when Singapore pays the dividends to the Ukraine parent company, there is also no withholding tax. So what this means is that dividends from the subsidiary can flow into Singapore and then up to the Ukraine company without any additional Singapore taxes. What is the advantage here is that because Singapore has a lot of tax treaties, the withholding tax on dividends at subsidiary A or subsidiary B can be reduced by applying the tax treaty. So for example, you know, under Singapore-China tax treaty, the withholding tax in China would be reduced to 5%. So the advantage of a Singapore holding company is to reduce withholding taxes in the foreign countries, and then those dividends come to Singapore, there is no tax. And then when Singapore pays to the Ukraine parent company, there's also no withholding tax. So that's the advantage of this structure. Окей, thank you. Так, здесь рассмотрена структура, да, когда сингапурская компания владеет двумя дочерними компаниями, они могут располагаться в разных юрисдикциях. Ну, здесь, я так понимаю, это офшорные юрисдикции, например, и материнской компанией является Украина. Да, Украина владеет Сингапуром, Сингапур владеет двумя другими компаниями. И получается, что если эти офшорные компании будут перечислять дивиденды выплачивать дивиденды на Сингапур, то никакого налогообложения не возникнет. Последующее распределение дивидендов Сингапура в Украину тоже не повлечет за собой налоговых последствий. Однако, как отметил Шивакумар, если мы берем юрисдикции, с которыми заключены договоры, ну, конвенции, да, об избежании двойного налогообложения, то там нужно будет посмотреть, какая ставка. Обычно пониженная ставка может применяться. Там он, например, привел Китай, да, как пример привел Китай. Из Китая в Сингапур будет налог на репатриацию составлять 5%. На Сингапуре эти дивиденды не будут подлежать налогообложению. Последующая выплата также не будет влечь за собой налоговых последствий. Вот чем выгоден Сингапур. Наверное, здесь стоит отметить про то, что Сингапур является, ну, занесена в списки Кабмина, да? Ага. Нет, там дальше будет о том, что Сингапур не tax haven. Или мы это уже проскочили? Не проскочили. Окей. Thank you very much. We may go on. Okay. Now, sometimes it may not make sense to make Singapore the holding company. So I'm giving this example where if you look at a Chinese company, so let's say a company in China set up by the Ukraine company and a company in Singapore. Now, if you look at the tax treaty, Singapore-China tax treaty, the dividend withholding tax is at 5% or 10%, depending on the condition. Under Ukraine-China tax treaty, it is also the same, 5% or 10%. So in this case, if I put the Chinese subsidiary, Chinese company as a subsidiary of Singapore, there's no difference because, you know, the withholding tax rates would be the same. So in this situation, we have a flat structure
the Chinese company pay to Ukraine parent company, withholding tax could be 5 or 10. Singapore subsidiary also pay dividends to Ukraine parent company, but under Singapore domestic rules, it is 0. So there is no withholding tax on dividends from Singapore. So I'm just trying to show in this example that not all the time that we would advise that Singapore be the holding company. In sometimes we may have to have this kind of a structure because from a treaty perspective, there is no advantage. Окей, thank you very much. Да, здесь показана структура, когда украинская материнская компания владеет напрямую Китаем и также владеет сингапурской компанией, да, еще одна дочерка. И тут Сивакумар рассматривает на примере налогообложения дивидендов, да, и говорит нам, что если оценить конвенцию между Сингапуром и Китаем, то у нас есть 5%, да, при выплате дивидендов. Если мы смотрим взаимоотношения структурирования через Китай и Украину, то у нас здесь будет также налогообложение дивидендов 5%. И получается, что если мы сингапурскую компанию поставим под китайской компанией, то налогообложение не изменится. Получается, здесь у нас будет 5%, и при выплате из Китая в Украину 5%. То есть одинаковое налогообложение. Выгоднее здесь построиться таким образом, чтобы Украина напрямую владела Китаем и Сингапуром, потому что здесь будет 5% при выплате дивидендов. Что касается Украины и Сингапура, то согласно положениям локального законодательства Сингапура, да, мы это с вами проговаривали, при выплате дивидендов не будет взиматься налог на репатриацию. То есть здесь у нас будет 0%, там 5%. Окей, thank you very much. We may go. Okay. Okay. So the other thing that I would like to look at is where Singapore company is used as a hub, not as a holding company, right? Not as a holding company, but rather as a hub. So what do I mean by a hub? It means that one example is Singapore can be the Ukraine company's hub for research and development, doing R&D, right? And also holding the intellectual property for the Asian region. Okay, so what is the advantage here? So I've shown here in terms of tax treaties, right? Singapore has more tax treaties with Asian companies than Ukraine, right? So Singapore has more. So for example, Singapore has a treaty with Philippines, with Taiwan, and so on, whereas Ukraine does not have that treaty. So therefore, having a Singapore company charging royalties may be advantageous because we can use the treaty to reduce the withholding tax rates. So let's say if Ukraine is charging to a company in, let's say, New Zealand, under New Zealand withholding tax may be higher, but if you have a Singapore company charging the royalty, because we have a treaty with New Zealand, the rate may be reduced. So that's the advantage of using Singapore as a hub for doing research and development and creating intellectual property and charging royalties, so that you know, the income that comes to Singapore, there could be enjoying reduced withholding tax rates in other countries. Then from Singapore, you pay dividend up to Ukraine company, there's no withholding tax. So overall, this can be quite a tax effective structure. May I ask, please, Singapore will receive royalty and it will be taxed on what rate? 17%. 17% as Yeah. general income. Okay, wonderful. Thank you very much. It's very interesting. Yep. Друзья, если мы May I ask a question? Yes. May I ask a question, Sivakuma? Yes. So, are there some special conditions for making a hub company in Singapore? So, or just regular conditions for making company, or what? Yeah. So there are no special rules. It can just be a normal company doing research and development and owning intellectual property, right? So sometimes what we see is European companies, they have intellectual property
they may actually sub-license it to Singapore for the Asian region. And then Singapore would earn royalties from various customers in Asia. So all the royalty income will come to Singapore, taxable at 17%, and then the dividend going out is exempted from tax. Now, although I say 17%, later on I will show a slide where there are some incentives for intellectual property as well. So we can actually enjoy a reduced rate of tax if the company qualifies for those tax incentives. Okay, so if we are carrying on research and development activities, so we may be considered a hub, yes, as a hub? Yes, yep. Okay, right. wonderful, thank you. Да, друзья, если мы на предыдущем слайде говорили, что не всегда сингапурскую компанию нужно рассматривать как холдинговую компанию, мы видели, что она как и операционная хорошо себя чувствует. Здесь мы говорим о том, когда сингапурская компания является хабом. Да? Вот украинская материнская компания владеет сингапурской компанией, которая занимается исследовательскими, научно-исследовательскими работами, да, R&D activities осуществляет. И она и владеет объектами права интеллектуальной собственности и получает роялти из юрисдикций различных, с которыми у Украины, кстати, не всегда заключено соглашение об избежании двойного налогообложения. И тут очень большой интерес представляет Сингапур. Потому что ставки, да, при выплате роялти на Сингапур, вот, например, из Малайзии или же из Новой Зеландии, могут быть понижены в соответствии с конвенцией. С Украиной такого сделать нельзя в силу отсутствия таких конвенций. И вот если мы ставим такую прослойку сингапурской компании, да, которая будет считаться хабом, то здесь мы получаем пониженную ставку, да, на этом промежутке. Потом мы уплачиваем налог в размере 17%, потому что мы получили доход в виде роялти, и затем мы безналогово выводим эти деньги на Украину, да, распределяя дивиденды. Вот в чем преимущество такой модели. Okay, thank you very much. We may go on. Okay. Now, this is just to share what we are seeing now, the trend that more foreign companies are using Singapore as an e-commerce hub. So they are setting up companies in Singapore as an e-commerce company to sell to customers in the Asia-Pacific region. Now, there is no tax advantage because the tax rate is still 17%, is still the same rate. But the advantage comes from other factors. So, for example, if the foreign companies are selling to customers in Asia, having a Singapore company is closer to the customers in terms of logistics and digital infrastructure. Singapore has a very good infrastructure for e-commerce, and there's a lot of IT talent pool in Singapore as well. So that's what we are seeing now. So we see Indonesian e-commerce companies, Chinese e-commerce companies from India, all setting up in Singapore to sell to the ASEAN region. So I think there's also scope for European companies to do the same, setting up e-commerce companies in Singapore. Окей. Получается, что сингапурская компания может заниматься электронной коммерцией и, получается, взаимодействовать напрямую с пользователями, с потребителями из азиатского региона и получать прибыль, облагать ее в размере 17%, но это будет зависеть от размера той прибыли, которую вы получаете. Как мы помним, в начале, да, нам говорили, что ставки разнятся в зависимости от уровня прибыли. И потом снова выводите деньги через дивиденды в Украину. И тогда эти дивиденды не облагаются withholding tax при выплате из Сингапура в Украину. Ну да, тут все время Сингапур идет под Украиной, да, Украина владеет Сингапуром, потому что в силу того, что будет безналоговое выведение дивидендов. Ну, кстати, вот эта модель, она, не знаю, как наши слушатели на нее смотрят, но по моему субъективному мнению, она набирает популярность. Когда есть
холдинг в Украине, который создает хаб уже в другой стране, ну, в данном случае в Сингапуре, и она осуществляет какие-то активности, в данном случае продажа интеллектуальных прав. Мы на одном из предыдущих семинаров, посвященных международному налогообложению, объясняли, как это позитивно, ну, холдинг в Украине, именно юридическое лицо, влияет на применение правил CFC, ну, по сути, освобождает от их применения. Поэтому, ну, вот, это очень сейчас актуальная модель, на мой взгляд. Shiva, I have said that the model that you currently presenting is very actual for Ukraine because due to our CFC rules effective from the next year, Ukrainian parent company may be exempt from taxation of non-distributed profits. In case if the holding is Ukrainian company and subsidiary company, say in Singapore or in any other country. Not UBO is the owner of Singapore company, but just a Ukrainian holding, legal entity. So it is much better from the tax perspective in Ukraine than UBO individual. Then the direct owner of Singapore. Okay. Okay, Right. so we may go on. Okay. Okay, so here I'm just trying to say is that, you know, when we try to structure anything, like Singapore is a holding company or Singapore is a hub company, there are a couple of issues to consider. Firstly, you know, Singapore is not a tax haven country, so there must be substance, right? So it's important to have substance. Because if the Singapore company is just a shell company, the Singapore tax authorities will not recognize it as a Singapore tax resident. And therefore, tax treaty benefits and any other local tax benefits will not be available. So that is important. Secondly, you know, when using tax treaties, we have to be mindful of anti-treaty shopping measures in the treaty, and ensure that one of the main considerations for setting up of the Singapore company is not to take advantage of treaty benefits, right? So we need to, you know, take into account that as well. And of course, you know, there's a lot of ongoing discussions on BEPS, base erosion and profit shifting, the global minimum tax proposals. So all this probably, you know, would have to be taken into account going forward when we are looking at setting up a Singapore, you know, holding company, for example. I guess we don't have time to discuss all these issues, but normally when a client wants to set up a company in Singapore and then from Singapore set up, you know, companies in other countries, we will go through with them all these issues, discuss whether there's substance in Singapore and things like that. So we will discuss all this before advising the client whether the structure would actually work for them. Okay, thank you very much. Да. Перед тем, как да, начать бизнес в Сингапуре, также нужно держать перед собой следующие вопросы и факторы. Во-первых, Сингапур не является налоговой гаванью, да, и не считается у них офшорной, вот, поэтому выдвигаются определенные требования по сабстансу, то есть это не должна быть компания-пустышка. И здесь, наверное, да, нужно сказать про перечень. Да, смотрите, оговорочка такая. Да. Для Украины, ну, к сожалению, Сингапур – это по-прежнему низконалоговая юрисдикция. Как-то у нас так сложилось. Если мы откроем наш перечень низконалоговых юрисдикций, мы найдем там Сингапур. То есть с практической точки зрения это несколько осложняет, ну, операции, ну, налогообложения, да, операции с Сингапуром, поскольку включается 30% налоговая разница, если не объяснить по правилам ТЦО нормальность цен, или сами правила ТЦО, ну, соответственно, это зависит в том числе от дохода украинского бизнеса, который взаимодействует с Сингапуром. То есть об этом нужно помнить. Конечно, плюсом является то, что между нами есть конвенция, она убирает ряд других нехороших ограничений в налогообложении чисто украинском. Но вот ТЦО и 30% налоговую разницу, к сожалению, она включает. И правила деловой цели она тоже будет включать. И я сейчас это переведу для Шивакумара, чтобы для его понимания.
Shivakumar, we are translating your text, and we want to pay the attention of our audience and your attention that for Ukraine, unfortunately, Singapore is a low-tax jurisdiction. It is in our list of our government. And from the practical point of view, it launched several tax restrictions when Ukrainian company operates with Singapore, like transfer pricing rules, like assumed taxation unless we argue of normal transfer pricing, and the rule of business aim within of a transaction between Ukraine and Singapore. So we should keep it in mind. It is specific of Ukrainian attitude to Singapore. Unfortunately, we see that you have quite a pretty good taxation, and maybe it is the reason to change the attitude towards yes, to exclude Singapore from this list. But now it is in. Okay. All right. Okay. Finally, for the tax portion, I'm just sharing a couple of tax incentives over here. It is not a full list. There are a lot more tax incentives. I'm just showing tax incentives from some selected sectors. So, for example, for manufacturing, if the company is undertaking something what we call pioneering means something that is very new, that has not been done before, something maybe in pharmaceuticals or robotics, something that is very new, they want to do in Singapore, they can actually get tax exemption, zero tax. So that's the first one, right? The second one is where Singapore is set up as a HQ, company, providing services to its related parties in the region. So we see a lot of multinationals, US multinationals companies, or from UK, for example, multinational companies. They set up in Singapore as a HQ, and the HQ provides services to the subsidiaries in the Asia Pacific region. Now, for that, there's also reduced tax rates. The income, so the income in this case could be like service fee, right? Because they are providing services. So that tax on the service fee could be 5% or 10%. Okay, so that's the second incentive. So like that, so we also have one that I may want to highlight is a global trader program. It's for trading companies. Trading companies which are trading in certain commodities. So when I say commodities, there's a list of commodities like minerals, coal, iron, even consumer goods. So if the Singapore company is doing that kind of trading, the tax rate can be reduced to 5 or 10%. Same thing for intellectual property as well, right? The last one, where there's a reduced rate of 5 or 10% on qualifying royalty income. Now, while all these tax incentives are there, what I want to emphasize is that there are conditions to be met, and there must be substantial activities done in Singapore. So, for example, right, the Global Trader Program, the revenue in Singapore must be a minimum of $100 million in trading income. So we are talking about substantial income, substantial activities being done in Singapore before these incentives will be given. So if the company is more of a smaller company, then I would say generally getting these tax incentives will be a bit difficult. You mean the trade program, yes? When we are talking about trade program. 100 million, okay. Yeah, that's right. Okay, thank you very much. And one more question. A reduced rate of 5 or 10%. That means that we decrease 17% rate at 5 or 10, or
or the rate of taxation just 5 or 10% instead of 17, for our understanding? Yes. Yes. It is the tax rate is 5% or 10%. Ага. Да, здесь мы видим список инициатив налоговых, ну, или налоговых режимов. Наши слушатели как раз об этом спрашивали специально. То есть есть ли какие-то преференционные режимы. То есть, как видим, они сосредоточены по видам активности скорее, да? Да. То есть есть производство, услуги, дальше холдинги, авиация, финансы, торговля, корабли. Я думаю, что это не кораблестроение, а это все-таки от перевозок морских. Shipping income, it is the transportation, correct? Yeah, shipping, correct. So for shipping, we have two types. If it is Singapore flag ships, right? Singapore flag ships is automatically no tax. All the income from Singapore flag ships, zero tax. But if the ships are foreign flag ships, then you need to apply for a tax incentive. You need to make an application. Ага, поняла. Получается, если это в Сингапуре, тогда это не будет налогооблагаться, а если это связано... Если корабль под сингапурским флагом, он не будет налогооблагаться, а если под чужим флагом, то... Он может претендовать на вот эту понижение. Well, one more. Tax exemptions is for the transportation by ships under Singapore flags or under the foreign flags? Foreign flags can also be exempted, but you need to make an application for approval. But if it's Singapore flags, no application is required. It's automatically exempted from tax. Understand. То есть и то, и другое будет независимо от флага освобождаться, но разные процедуры. Если он под сингапурским флагом автоматически, а если под не сингапурским, то подать заявку. Ну и, наконец, льгота для IT-хабов, то есть Research and Development and IP. Шивакумар, as to R&D incentive, does it cover software? Not really. You know, they are looking at non-software types of research, research and development. Yep. No software. Yes. Yes. Окей, но это не касается софтвера, в отличие, например, от украинских сейчас инициатив здесь. Вот, и, как видим, тут или льготы, или сокращенные ставки налога 5 или 10% в зависимости от ситуации. Или вообще полное освобождение. Да, или полное освобождение, как для перевозок кораблями, мы это сказали. Да, и очень интересно, да, как отметила Сивакумар, по торговле, да, и если, получается, вы торгуете полезными ископаемыми, там, например, что там было сказано, вроде бы железо, или другими минералами, то если оборот вашей компании составляет 100 миллионов сингапурских долларов, тогда вы можете претендовать на пониженную ставку 5 или 10%. Вот. Получается, что есть ограничения в отношении товаров, которые ты продаешь, да, торговлей которых ты занимаешься. Да, в отношении которых эта льгота применяется. Хорошо. And could you give examples of pioneer activities? Это новаторская фармацевтика. Pharmaceutical, yes. Maybe yeah. So like biomedical, something that is very new activities, so that can qualify. Yeah. Okay, thank you very much. Yep. Sorry, one moment. We are short of time, and we have run out the time. Okay. We have some questions left. And anyway, we have chapter dedicated to the establishment of company. Let us proceed to it, and then we see what are the questions left, which are crucial for our webinar. So could we proceed with a couple of words of creation of companies? And we have one more question from our audience. Is it difficult to open bank account in Singapore? Yes. Okay. So I'll do this quickly, setting up a company. There are many forms of doing business in Singapore. So you can set up a company, a branch, partnership, trust, and so on. But most foreign companies, normally they would set up a company. You know, company is the more common way of doing business in Singapore. What company is more common, please?
The first one, company. So company is common. That means foreign businesses prefer to use a company rather than use a partnership or some other. Yeah. Да, получается, что если мы говорим да, но о Украине или других юрисдикциях, они предпочитают учреждать в Сингапуре именно компанию, не трасты, не партнерство, а именно компанию. Okay, thank you very much. Okay. So for a company, some of the basic features, it is limited by shares. Sorry. Okay. So a company limited by shares is a separate legal entity. So which means that, oh, it keeps jumping. Okay. So the members or shareholders have limited liability and there is no minimum share capital requirement. Yeah. Получается, что нет никаких требований по минимальному уставному капиталу, как мы об этом говорили, и предпочитают частные компании с ограниченной ответственностью. Okay, so we may proceed. Okay. Now here I just want to highlight that for directors of a Singapore company, you must have one director who is resident in Singapore. So that's a key requirement. Что касается требований по директору, да, сингапурской компании, то обязательно должен быть один резидент Сингапура. Ну, а вот если говорить о количестве общем, да, борда директоров, то там может быть сколько вы хотите там директоров. Okay. Ну, один then, okay. I think this, sorry. I think it keeps jumping. So. I think you have some technical problems, okay? Yeah, some so technical slide, problems. Yes, this slide. Yeah, this slide, correct. Okay. Okay. So setting up company takes a very short time. We can set up in about 2 days. If all the documentation is placed, it just takes 2 days to set up a company. Yeah. Окей, да, получается, что учреждение компании и регистрация занимает 1-2 рабочих дня. Okay, thank you. Okay. Then these are some ongoing requirements. You need to appoint a company secretary. Then auditor must also be appointed. But it is possible to get exemption from audit if the company is considered a small company. So there's some conditions to qualify as a small company. Then you can be exempted from audit. The other key thing that I want to highlight, which I think the participants should know, is that the set of the financial statements of the Singapore company must be filed on a yearly basis. That means the Singapore company's financial statements must be filed with the authorities, and it is open to public. So the public can actually see the financial statements of the Singapore company. So, sometimes when foreign companies want to set up in Singapore, we need to advise them that, your financial statements of the Singapore company can be open to public. So that's something that they need to understand as well. Yeah. Okay, thank you very much. Yes, it's really important. Yeah. Да, смотрите, по аудиту получается, что аудитор должен быть назначен после 3 месяцев, да, в течение 3 месяцев после регистрации компании. Маленькие компании освобождаются от аудита, да, если они там соответствуют этим критериям маленькой компании. Что касается финансовой отчетности, то Сивакумар говорит о том, что финансовая отчетность является открытой, вот, и она размещается на сайте компании и является доступной для всех, поэтому это нужно учесть при открытии компании. Так, и еще что? Так, годовая отчетность подается в течение 7 месяцев после того, как закончился календарный год, финансовый год, отчетный период. В течение 7 месяцев нужно подать. Окей, thank you very much. Okay, so I think that would be the end of my presentation for today. Okay, and we have questions regarding their opening a bank account, if I'm not mistaken. So, is it difficult to open a bank account in Singapore for Singapore company?
If it is a Singapore company, you know, and if the bank signatory, the one who signs the checks, if he's a foreign person, so let's say the person is living in Ukraine, and he is the bank signatory, it will be a bit difficult because he may need to travel to Singapore. So in order to bank requires physical presence, yes, in Singapore. Yes, okay, that's right. That's a normal practice. However, there are situations where, let's say, the Singapore bank also has a branch in Ukraine. Maybe they can work with the bank branch in Ukraine to meet the person physically in Ukraine, do the documentation, and then pass that documentation to the bank in Singapore. In some situations, some banks are willing to do that. So we can try to work with some of the banks to see whether it is possible for the person not to come to Singapore. Yeah. Окей, получается, что для того, чтобы открыть счет, если вы иностранец, да, например, резидент Украины, то вам необходимо физически прибыть в Сингапур для того, чтобы открыть этот счет. И тут Сивакумар нам говорит о том, что если у вас есть филиал, да, в Украине, то, насколько я поняла, что если в филиале будет подтверждение того, что... Если информация будет передана из банка, который обслуживает филиал в Украине, то тогда есть шанс на открытие без физического присутствия резидента Украины на Сингапуре. Окей, thank you. Okay. We have last but not the least question. And the last question relates to so-called payment system. Our audience is interested whether is it possible to find a payment system which transfer money to Singapore bank against the services rendered by Singapore company. Say the customers in Europe pay through payment system to Singapore bank. Is it realistic or is it difficult to connect it in such way, to wire payment in such way? Actually, I don't think there should be a problem because Singapore is like a financial center, just like London and like New York. So the connections to a lot of countries are quite good. So to transfer money through banks to Singapore, I don't see much of a problem. From where, please, could you repeat? I didn't hear. I think your question was, is it easy to send money to a Singapore bank account, correct? Was that the question? Okay. Sorry, we will repeat the question. Which will process payments from end users for Singapore in case is it difficult to find? Yes, payment provider. Yeah. So payments what from I'm trying to for Singaporean company. Yes, the transfer of money. Yeah. Generally, I think transferring money to Singapore is not that difficult. It's not difficult. It's not that difficult because we also don't have any foreign exchange controls. We don't limit the flow of funds into or outside of Singapore. So to transfer money into Singapore, it's not a problem generally. Да, Евгений, ответ на ваш вопрос не является сложным, да, оплаты от конечных потребителей сингапурской компании, в пользу сингапурской компании. Okay, thank you very much for all your answers and for your speech. It was brilliant, and you covered all the significant issues that Ukrainian business face. As well, we are grateful to
Mr. Igor Litvin for his entering words and the description of his vision of environment in Singapore as well. Thank you so much. We are grateful to our audience for the wise, smart questions. There were lots of them. And we encourage you to establish a direct contact with Mr. Saravan and Crowe office in Singapore for your stable development with our support. Да. Дорогие участники, я вам спасибо большое, что вы задавали активно вопросы и были с нами до конца вебинара. Если у вас есть еще вопросы, вы можете написать нам, вас напрямую свяжем с Сивакумаром, и вы сможете получить ответы на свои вопросы. И если вы там решили вести бизнес, то можем сопроводить это. Мы вас благодарим за то, что вопросов с вашей стороны было много. Значит, интерес к Сингапуру существует. Значит, не зря мы провели сегодняшний вебинар. Поэтому еще раз благодарим вас, также и наших спикеров Шивакумара Саравана и модератора Игоря Литвина за очень интересный платформенный рассказ. Да, Юлия, смотрите, мы с вами свяжемся уже после вебинара и направим вам почту Сивакумара. Okay. We arrange direct introduction to Crowe office. Okay. Shivakумар. All right. Okay. Thank you very much. Goodbye. Thank you. Thank you. Thank you. Goodbye.